Muy buena gente, ¿cómo están? Siguiente parte de la guía, parte 3 ya. Bueno, ya en media presentación me pasé a morder me pasé a morder el labio. Pero bueno, cositas aparte. Bien, tenemos así a Throne, este es su equipo de momento, ¿ok? Bien, ¿qué vamos a hacer en este capítulo? Vamos a conocer al siguiente personaje, Osvald, el que está aquí tirado. Cosas antes de empezar, por si acaso aquí, eh, para los que quieran obtener todos los ítems 99 veces y todo esto, aquí dentro hay un NPC al final de la mazmorra que nos vende una capucha de tela, que es un accesorio a la cabeza. La cosa es que van a tener que farmearlo si quieren obtener varias copias de eso. ¿Recomiendo obtenerlo? Sí, recomiendo obtener una porque solo se obtiene aquí y en el capítulo 1 de Particio, me parece mucho. Pero acá se pueden stackear, se pueden comprar varios, entonces por eso. ¿Ok? Y bueno, esta parte va a ser muy larga, de muchas escenas y muchas cosas, porque este capítulo lo voy a dividir en dos. Uno, el capítulo 1 de Osvald completo y luego el capítulo 2 completo, porque créanme, este capítulo es muy largo, son dos capítulos en uno. Así que bueno, sin más dilación, vamos a comenzar esto porque si no se va a alargar mucho. ¿Ok? Vamos a conocer a Osvald. Bueno, ¿quiere rescatar al hombre de la nieve? Evidentemente sí. Así que bueno, vamos allá. Where am I? Was I unconscious? You saved me there. My name is Osvald. I'm a scholar. Scholar. You must be a traveler. I'm looking for someone. I'm sure you have your own reasons for traveling. So what do you say we help each other out for a bit? It's the only logical choice, and my magic is sure to be of use. You've chosen well. Bueno, acá nos dan la opción de no comenzar la historia o comenzarla directamente. La podemos comenzar más adelante después, en las tabernas, pero démosle directamente a que sí, ya que queremos ver su historia. Así que bueno, vamos allá. Bueno, acá nos dicen que hasta el capítulo 2. All things in this world have a source. Nothing begets nothing. Follow the chain of cause and effect, and it will lead you to the answer you seek. For the record, you, Osvald, plead not guilty. Is that correct? The facts are thus. Upon extinguishing the fire, the bodies of your wife and daughter were found in the rubble. They were nearly charred beyond recognition. A gruesome sight. I'm sure you agree. Thus, the court accepts, without objection, immolation as the cause of death. However, there is one last inexplicable detail. Nothing one could reasonably consider the cause of the conflagration was found at the scene. Ergo, the fire ought not to have happened at all. Absent the use of magic, that is. You were a scholar of magic, weren't you, Osvald? Is that a mere coincidence? I think not. Having conducted a thorough investigation of the scene, the court holds the following to be true. You, Osvald,
were the only one capable of starting such a fire that night. In the sacred name of Alephan the Scholar King, the court hands down the following verdict. Osvald V. Van Stein, we find you guilty of the murder of your wife and daughter, for which you are sentenced to life imprisonment on Frigid Isle. Do you have any last words? Harvey. The man who took everything from me shall die by my hand. I swear it. Frigid Isle, a solitary island in the far northern reaches of the sea. Some call it the edge of the world, blanketed in snow all through the year. The nearest continent is due east, 4 days' journey by sea, even on the largest vessel. Even then, the fierce blizzards at sea can make a wreck of the mightiest ships. Trips to and from this accursed place are heavily regulated. This place holds all mainlanders found guilty of the most heinous crimes. It held over 300 of us at its peak. In its 80-year history, none have escaped. Or rather, I should say, the deplorable treatment of the prisoners ensures that lives end before sentences do. I have survived for 1,879 days, but neither the unforgiving climate nor the ravages of time shall extinguish the fire in my breast. Another frigid day in hell, eh, Professor? You know what this is? It's your little notebook. It never leaves your hands, does it? Oh, don't look at me like that. I'm only borrowing it. You were quite the scholar, weren't you? Yes, this notebook could be worth quite a lot. I'm sure it'd fetch me a tidy pile of cigarettes. You're welcome to take it back, of course, but you'll have to fight me for it. Bueno, acá nos enseñan la acción de Senda Arrebatar, que funciona durante las noches, que es como robar, pero hay que enfrentar al enemigo. Y si lo derrotamos, nos quedamos con todo el botín. Esta nos va a servir. Take it back. I've got no use for your filthy scribblings anyhow. Help! Guards! He's gonna kill me! Help! Somebody!
What's all this about? It's him. He attacked me. Well, if it isn't Osvald, our magical murderous scholar. How do you like the new toy I gave you, Professor? It's a fine little muzzle, isn't it? Keeps you from speaking those spells you love so much. You're the only one who has the honor of wearing it, I'll have you know. You should be kissing my feet. What's that look for? I know defiance when I see it, and I'll have none of it. I'd love to hear what you sound like. I really would. When you're begging for your life, that is. Seconds. 13 seconds from the time a prisoner calls for help to the guard's response. At least some valuable information's come of all this. 1 warden and 34 guards for 292 prisoners. Over time, I've learned much about the way the prison and the people within it work. And all of that knowledge shall inform my eventual escape. An escape for which the plan is written in this notebook. Using a cipher, naturally. I've revised said plan numerous times these last 5 years, and polished it to a fine sheen. Only 3 pieces of the puzzle remain. The first, an escape route. For this, I have chosen a passage that leads beneath the prison. This passage is overlooked even by the guards themselves, and it leads directly out of this place. I must conduct a more thorough review of it, and soon. The second, suitable clothing. Once I escape, I'll be exposed to the elements. The cold will claim me in minutes if I am clad in nothing but these rags. The third and final, an accomplice. To escape on my own would be to rely on my own assumptions. I require the help of another with intimate knowledge of the prison's inner workings. With these 3 pieces in place, my plan shall move that much closer to completion. At which point, only its execution shall remain. Wake up, human filth! To work with you!
I understand this island was once dotted with mines. Entire mountains were reduced to rubble for ore, and the prison was built atop the wreckage. To this day, there remains phosphate buried in the frigid earth. It's immensely flammable, and sells for a fair bit of coin. So the prisoners are forced to mine it, and the guards line their pockets with the proceeds. Mine, scum! Keep those hands moving! I said, keep moving! Unless you'd rather freeze to death! What's wrong with you? I can't move anymore. Too cold. Don't you go soft on me, criminal filth. Need I remind you that you were sent here to atone for your misdeeds? So beg whatever god you serve for forgiveness, and dig, you useless little mole! Your life is worthless compared to the precious phosphol you cleave from the earth. And believe you me, we'd burn you instead if you were anywhere near as easy to set alight. Do you understand? Answer me! Warden, sir. He's already dead. An unfortunately common sight. We are adaptable creatures. Any environment, no matter how horrific, can be made ordinary. Forced labor is followed by a vanishingly small window of free time. It is in this free time that I review the remaining pieces of my plan. They are three. The first, an escape route. The prison is as old as it is massive. There are bound to be gaps and awkward seams. Perhaps I can glean a hint or two from someone with intimate knowledge of the island's history. The second, suitable clothing. One they call the Provisioner sells the clothing I'll need to survive. But first, I need to find them. I'll start by asking any prisoners who might know this Provisioner. The third and final piece, an accomplice. My accomplice cannot be an ordinary prisoner. I must find someone capable of enacting my escape plan. Then all that will remain is the plan's execution. Bien, después de 20 minutos por fin me dejan hablar. Bueno, son muchas cinemáticas, entonces bueno.
There are not so many guards watching the cafeteria during this shift. Now is my chance to find an accomplice. Bueno, ahora nos enseñan la segunda habilidad de Senda, que es Escrutar. Que bueno, es investigar, que está esta misma en Octopath 1. Pero bueno, acá tenemos algunos detalles de NPC, como del prisionero tanto, y de algunas cositas, de información y todo. Entonces le vamos a sacar mucho provecho a futuro, pero ahí vamos a ir viendo. Bien. Para el que quiera leer, ahí está todo eso. Bien. Condena 156 años. Y acá tenemos a Emerald. You there. A word. What are you playing at? Skulking around and sizing up all the prisoners. Ah, right. You can't speak on account of the muzzle. I've been watching you. You know, for the last 5 years. And all that time you've been feigning indifference while you surveilled the place, right? The other prisoners, the guards, everyone and everything. Watching for minute differences, like you're making some sort of audit. As far as I'm concerned, only 2 types of prisoners watch silently for 5 years. Hungry beasts and people plotting an escape. That's it. If it's the former, I know someone who can help. But if it's the latter... So, which one are you, Professor? Shake your head if you're the former, or nod if you're the latter. So, my eyes didn't deceive me after all. You're quite clever, I'll say that. Now, for my formal request. I went in on your plan. I can be of use to you. You'll see. I got lots of valuable information I'll only share with a close confidant. I've collected it over my long years in this place. That's why they call me Emerald the Informant. I know my information's good. You could do far worse, Professor Jailbreak. Only someone of considerable wit could have figured out my plot through mere observance. Further, he is correct that I have need of his wares. I can certainly use him to my advantage. I knew you'd see it my way. So, what would you have me do? This horrid island is 4 days' journey from the nearest shore. Even if our escape proves successful, we'll need a ship capable of making the journey to the mainland. I have set my sights on the vessel carrying the inspectors, who visit the prison on an erratic schedule.
Thus, I need to know when it is due to arrive next. The ledger containing that information is fiercely guarded. I stand no chance of laying eyes on it. But all I need to know is the date. For that will be the date we make our escape. Understood. That won't come easily. Not impossible, though. I'll contact you once I have it. One more thing. Get me the key to this muzzle. Can't make any promises there, seeing as it was made just for you. Let's just pray luck is on our side, eh, confidant? The plan is in motion. I just need to let the informant do his work. Osvald. Osvald. Have you found the answer? To work, maggots! Move! Bueno, gente, ahora sí. ¿Qué hacemos? Empezamos a escrutar a todo el mundo, a todos los que veamos, ¿ok? De los pocos que hay. Y bueno, la verdad, este está siendo un capítulo bien denso porque es pura historia. Entonces yo creo que voy a terminar las dos misiones que nos quedan. Y luego toda la parte de las mazmorras, que van a ser 2 mazmorras de corrido. La voy a dejar para después y así las vemos en conjunto todo, ¿ok? Ahí bueno, van viendo la información y todo eso. Los que quieran leerlo solamente pausan el video o lo que sea y listo, ¿ya? Bien. Bueno, por último me queda este, pero lo voy a hacer después. Este lo voy a hacer al último. El chico este que tenemos acá. No por nada especial, simplemente porque quiero. Porque después, donde voy a estar escrutando a la gente y todo esto, voy a tener que ir de paso para allá derecho, entonces... acá había uno. ¿Y por qué escruto? Más que nada para tener completo todo, de haber escrutado todo el mundo y todo. Pero igual tampoco es importante, pero para los que quieren tener una partida perfecta y todo esto, hay que hacerlo. Y como yo dije en la guía, voy a buscar hacer todo esto perfecto, ¿ok? Mostrar todas las cosas y todo, ¿ok? Hablando de eso, es que, bueno, a diferencia del Octopath 1, en este Octopath hay contenido adicional, ¿ok? Agarran el cofre de acá. El primer... Son 2 cofres en esta zona, si no recuerdo mal. ¿Cómo se llama esto? A diferencia del Octopath 1, hay contenido post-game, ¿ok? O sea, bueno, estaba toda la parte del jefe final y todo eso, pero a lo que me refiero a esto es que también hay unas batallas opcionales que son muy intensas y importantes hacerlas. Más que nada que también las voy a enseñar, voy a hacer todos los combates y todo eso. Yo estoy haciendo aquí un poquito de relleno, hablando de cosas futuras, pero eso de aquí hace como, no sé, 4 meses más o menos. Porque eso me demoré, creo, más o menos, con el anterior Octopath. Fueron como unos 3 meses más o menos en sacar el platino, creo, más o menos. Igual depende cuántas horas le echan al día, pero bueno, ahí está. Yo voy echándole mientras vaya pudiendo y voy a ir subiendo cada partecita. Bien. Bueno, me queda el último prisionero de abajo y listo. Bueno, no sé si lo notaron, pero bajé la música y los efectos de sonido porque sentí que en la anterior parte estaba muy fuerte. Por ejemplo, la música también y todo esto. Pero bueno, ojalá se vaya escuchando mejor. Sin más, vamos con este.
The underground passage, I don't just know it, I helped build it. But don't go asking me details. Best I can say is there ought to be a labor report for it on file in the library. The library. Vamos para allá. Vamos a tener el registro en la biblioteca. Ahora podemos aprovechar de investigar a Bayle. Un segundo. Sí, esto sí. Y vamos para acá. Vamos a tener registros del pasadizo. This must be the labor report that prisoner spoke of. Whoever wrote it spared no detail in recording the construction of the passage. And they were a prisoner as well. Must be why no one gave it so much as a second glance. Aha. There's an entry to the passage right by the guard station. All is proceeding as planned. I've studied the tunnel's construction, and I am certain it is suitable for my escape. Back to your cells, now! Seems I'm out of time. Back to the hole, then. Osvald. Have you found the answer? No, Harvey. Though I have a theory. Behold this small flame. Nothing exceptional. Yet if I apply the equation I have here, its intensity is compounded. And in theory, its power is multiplied. However, as long as it remains a flame, its power is limited. Using equations to amplify magic powers? This is incredible. You're a genius, Osvald. The one true magic. You're one step closer to it, to standing alone atop the summit of magic scholarship. Though, I must warn you not to grow too fond of the idea, for I will surpass you. Time to work, you worthless sacks of meat! Up and out! So you're the muzzled scholar I've heard so much about. You look like you need something, same as everyone else who comes to see me. The name's Bayle. Most call me the Provisioner. I can secure most anything people ask for. Not for money, given our circumstances. But everyone has something of value on them, if you know what I mean. So, he won't hand it over for free. Though, if I can find his weakness, I'd better scrutinize some of the other prisoners.
Let's see. Finally come to pay, have you? What's that scrap of paper in your hand? What in the... Where did you get this? Whatever you want, it's yours. Just swear you won't speak a word of this to anyone. My plan proceeds apace. This clothing ought to keep me from freezing to death. Back to your cells, you animals! That will have to wait. Back to the hole for now. Osvald. Have you found the answer? I've reached a dead end. There's just one last piece missing. I've explored every possible avenue, but it's nowhere to be found. What could possibly be powerful enough to serve as the source of the one true magic? You've done enough, Osvald. Well done, truly. Now, allow me, the great Harvey, to provide the final piece for you. Harvey. Confidant. It took a while, but the goods came in. What's this? I don't recall giving you permission to speak to one another. You misunderstand, Warden. This isn't what it... It's your lucky day, scum! Speak another word, and I will bury you in the very pit in which you toil! Do I make myself clear? At least that's the last I'll ever feel of that club, right? I'll see you at the storehouse behind the mess hall. Good to see you, Confidant. It sure wasn't easy, but I nicked it. The inspection ledger. Better still, the inspectors are due to arrive tomorrow. All we need to do is follow your plan to the letter. We're nearly free.
tomorrow. At last, the time has come. Can't believe they made it. Aye, the gods are in a foul mood yet again. Sure to be another horrible day in hell. The inspectors should be arriving soon. Prison patrols will be short-handed while they ready a welcome party for this ship. That leaves a small window in which to begin executing our plan. It's time. First, we need to make our way to the underground passage. The entrance to the underground passage should be just about here. Excellent work, Confidant. Onward. But first, I have a little something for you. The key to that muzzle of yours. I'm locked up now, sure. But I was quite the thief outside these walls. Now I finally get to hear your voice. Huh? Well, aren't you gonna say anything? It's cold. Now I see why they needed to muzzle you. You're quite the talker. There's no time. Keep moving. Oh, and, thanks for the key. You're real warm and fuzzy, aren't you? Save the thanks for when we make our escape. Off we go, Confidant. Muy lindo los compañeros, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Gente, la verdad el capítulo es exageradamente largo y eso que solo vimos cinemáticas. Yo lo voy a ir dejando por acá. Lo que sí, voy a empezar a hacer esto, ya, que es arrebatar. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tienen que hacerlo ahora. Bueno, acá nos dicen la habilidad pasiva de Osvald, que es estudiar al enemigo, que nos muestra la habilidad directamente. Bien, ¿qué es lo que haremos, gente? Verdad. Bueno, contra estos enemigos, ok, ¿qué es lo que haremos? Primero que nada, es que vamos a ir entrando y saliendo de la batalla. ¿Para qué? Para conseguir sus debilidades, ok. ¿Es necesario? No, no es necesario. Pero hay que conseguirlas, ok. Si quieren obtener una partida perfecta y todo esto, ok. Sin problema, ok. Ahora, cosa aparte, sin más, o sea, no es necesario curarse ahora al inicio, porque van a estar subiendo muy fácil, ¿ok? Voy a terminar de, bueno, de escrutar o sea, de robarle a todos estos enemigos, ¿ok? Por si acaso, si están pocos de vida, Esmeralda los puede curar, yendo a curación, y ahí está. Ok, vamos a ir derrotando a todos estos enemigos que son medianamente sencillos ahora al inicio. Ok, y haciendo esto de huir, volver a entrar en el combate hasta obtener todas las debilidades. Ok, nada muy complicado.
Entonces, bueno, cosas aparte, gente. Como digo, voy a terminar de hacer esto y luego vamos a terminar esta parte así nomás. Porque si se ha alentado harto, entonces la siguiente parte, que es lo que vamos a hacer toda la parte de la mazmorra. De eso también, así que voy a tirar todo. Seguimos de nivel, ¿cierto? Sí. Bueno, si es que deciden farmear o lo que sea, importante es conseguir estas dos habilidades, ¿ok? Explosión elemental es muy importante, es la primera habilidad que deben conseguir, y analizar, ¿ok? Es muy importante también, bueno, relámpago, pero no la conseguiremos al tiro porque requiere mucho farmeo. Pero esas dos son medianamente sencillas de conseguir, entonces vamos a conseguir esas dos, ¿ok? Y bueno, aquí nuevamente hubimos. Espérate, ¿este era el enemigo fuerte? Sí, no, este enemigo lo vamos a dejar para después. Cuando tengamos manifestación de ingenio, creo que era. No, explosión elemental. ¿Por qué? Porque el enemigo sí es fuerte. Ese enemigo es realmente fuerte, ¿ok? De hecho se ve incluso ahí. Sale como fuerza 2, fuerza 1. De hecho este también. Este es de los mismos. ¿Qué es lo que pasa con estos enemigos? Que cuesta mucho romperles la debilidad. Entonces por lo mismo cuesta mucho matarlos. Por ejemplo, hay algunos como este que tiene 2, pero dentro de lo que cabe es relativamente fácil derrotarlo. ¿Por qué? Porque tienen la debilidad a los palos. ¿Ah, no? Bueno, me equivoqué. Pero como ven, hay algunos que pegan bastante durito realmente. Igual más adelante también lo que podemos hacer, si se les complica mucho o no pueden, de última pueden... ¿cómo se dice esto? Pueden ir abajo a la mazmorra y conseguir ítems que les van a hacer mucho más fácil todo esto, porque lo vuelve evidentemente mucho más fuerte, ¿ok? Bueno, apenas le bajamos la mitad. Eso bueno. Thinking time. Y mejor escapa. Bueno, hay algunos enemigos que lo voy a dejar para después mejor. Sin más, así que bueno. Hay algunos enemigos que, como ven, son bastante interesantes y dan un par de cosas útiles. Pero realmente la mayoría en este punto dan un poco igual. Igual ya son 50 minutos ya, pero bueno. Ya voy a terminar con este enemigo. Y la siguiente parte, ¿qué va a hacer? Va a ser terminar toda la parte de las mazmorras. Okay. Vamos a ir para conseguirle toda la debilidad. Y la siguiente parte va a ser toda la parte de terminar la mazmorra, el capítulo 2. Terminar también toda la parte de esto del arrebatar, ya, y aprovechar de terminar de farmear un poco más y ir consiguiendo ciertas cosas. Como en esta parte de arrebatar es un 1 contra 1, entonces no tenemos muchas alternativas. Ahí tenemos 8 puntos recién. Ok, necesitamos 30 para conseguir explosión elemental. Bueno, primera cosa que vamos a conseguir es explosión elemental, ¿ok? Nos da de 3 a 5 veces una magia lateral entre fuego, hielo y rayo, ¿ok? Muy útil y muy broken. Así que bueno, sin más eso. Así que bueno, ahora vamos a terminar. Y sin más, gente, los veo en la siguiente parte. Y perdón que se haya extendido tanto porque, bueno, esta parte es así, ¿saben? Es larga de cojones, como se dice. Pero bueno, sin más, gente, muchas gracias por seguir mi guía. Y espero que la estén disfrutando, a pesar de que no haya, esta parte no sea muy comentada, pero después cuando pasen por la historia y todas las cosas, ahí hablaré mucho más cosas y podremos entrar en detalle. Así que bueno, sin más, gente, muchas gracias por ver y nos vemos. Chao, chao.